hours. Good afternoon, Jose. My name is Dr. White. What is going on? Buenas tardes, José. Mi nombre es el Dr. White. ¿Qué ha sucedido? Buenas tardes, doctor. Fíjese que me torcí el tobillo en la casa el día de hoy. Good afternoon, doctor. I just twisted my ankle today at my home. And what time did this happen? ¿A qué hora pasó esto? Como las 9 de la mañana aproximadamente. About 9 a.m. approximately. What were you doing when this happened? ¿Qué estaba haciendo usted cuando sucedió? Approximately. 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 Estaba cortando las ramas de un árbol en mi patio cuando al bajar la escalera pisé mal. Ahí resbalé y prácticamente caí en el suelo sobre mi tobillo. Me pude sostener con la escalera, por lo cual pues no caí al suelo por completo. I was cutting the branches from my backyard from a tree. I was stepping to a ladder, but I took a wrong step and I slipped on my ankle. I was holding the step when I fall. That's why the I reason I didn't see. fall When complete. you say you landed on your ankle, what you mean, can you describe it to me and show me so I can understand? Oh God. Oh God. Okay. Afternoon, Jose. My name is Dr. White. What is going on? Buenas tardes, José. Mi nombre es el Dr. White. ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas tardes, doctor. Fíjese que me torcí el tobillo en la casa el día de hoy. Good afternoon, doctor. I just twisted my ankle at my home today. And what time did this happen? ¿A qué hora sucedió esto? Como las 9 de la mañana aproximadamente. About 9 a.m. approximately. What were you doing when this happened? ¿Qué es lo que está haciendo cuando esto pasó? Estaba cortando las ramas de un árbol en mi patio cuando al bajar la escalera pisé mal. Ahí resbalé y prácticamente caí en el suelo sobre mi tobillo. Me pude sostener con la escalera, por lo cual pues no caí al suelo por completo. I was cutting the branches from my backyard. When was stepped down into the stair, I wrong step. I slipped in the ground into my ankle. I was holding the ladder when I fall. That was the reason I I didn't fall see. completely. When you say you landed on your ankle, what you mean, can you describe it to me and show me so I can understand? Cuando usted dice que ha aterrizado sobre su tobillo, ¿a qué es lo que se refiere? ¿Me podría enseñar para que pudiera entender? Mm. Claro, usted puede ver aquí cómo está mi pie derecho plano y en el suelo. Cuando me resbalé se me enchocó el pie y me imagino que caí con todo el pie doblado. Creo que me golpeé con algo, pero pues al revisar no puedo encontrar nada. As you see, this is my right foot is like flat on the floor. When I fall, it just bent. I felt twisted. I think I hit something, but I didn't find anything at all. You twisted your ankle and now it looks bad. Why didn't you come sooner? It's 5 o'clock. I'm sure it really hurts. Torció su tobillo, ahora se ve mal. ¿Por qué no vino más temprano? Son las 5 en punto. En realidad creo que le duele. Para ser honesto, me tomé un ibuprofeno y me acosté a dormir un rato, pero no se veía hinchado.
Ya hasta después que me desperté, que lo traía bien hinchado, pero no me dolía tanto como ahorita. To be honest, I just take a ibuprofen and I take a rest, but it wasn't swollen. After I wake up, it was swollen, but it didn't hurt me as much as that is right now. It's doing right now. Can you tell me right on the pain scale from 1 to 10 how much pain you have? 1 being very mild pain, 10 being severe pain. ¿Me puedes decir en la escala del 1 al 10 qué tanto dolor tiene, siendo 1 lo más suave y 10 lo más severo? Yo diría que es un 7 y no puedo caminar ni lo puedo tocar porque me duele aún. Por eso estoy aquí. Y al caminar fácil es un 10. I would say it's a 10 because I cannot touch it and walk it without feeling any pain, but when I walk, it's definitely a 10. I'm very surprised you did not come any sooner. You really must have a very high threshold for pain. I don't want to have to torture you, but I have to check your ankle and it will hurt. Me sorprende que usted no haya venido antes, de verdaderamente tiene un umbral de dolor al alto, pero no quiero torturarlo, pero lo va a tener que chequear el tobillo y le va a doler. No creo que sea el umbral del dolor alto. Déjeme le cuento. Esto pasó como a las 9. O bueno, más bien ya era casi las 10 de la mañana, ¿no? Después de dormir 2 horas desperté y noté que estaba más hinchado el tobillo. El tobillo no se encontraba tan hinchado como ahora. Y pensé que era lo máximo que se me hincharía. It's not a threshold. Let me tell you the story. It just happened between 9 a.m. No, it was 10 a.m. After I slept for 2 hours, it was like more swollen, but not so much right now. I just thought it was the maximum it's gonna get. It was about to get. The pain and swelling came on gradually after your fall. You have a lot of fluid around your ankle. I was able to get a clear view from the x-ray, but the radiologist confirmed everything looks fine. El dolor y la inflamación viene gradualmente a aumentarse después de su caída. Usted tiene un montón de fluido alrededor de su tobillo. Puede ver una visión clara de los rayos X, pero de luego confirma que todo está bien. Por lo menos eso me hace sentir más tranquilo, ya que, pues bueno, solo es la hinchazón. Pero sí se ve muy feo y pues por eso vine también, porque me asusté. It's just that made me so calm because it's only the swollen, but it looks so ugly, and that's the reason I came because I just get scared. It is good that you came in. Like I told you, with that kind of sprain, I would have expected for you to be here sooner. I'm going to check your ankle now. Let me know if anything hurts. Está bueno que haya venido, pero hubiera esperado que con ese tipo de esguince que usted hubiera venido más temprano. Voy a chequear su tobillo, déjeme saber si lo duele algo. ¡Ay! Sí, ahí donde tocó es donde siento más dolor. Yes, right there when you touch, it's where I feel most of the pain. Where you have touched is It is where very swollen and tender. When was the last time that you took ibuprofen? está muy sensible e inflamado. ¿Cuándo fue la última vez que tomó ibuprofeno? Fue como las 10 después del accidente y ya no he vuelto a tomar nada. Como lo vi muy hinchado, pensé en mejor venir aquí, pues ya que esto no me parece muy normal, ¿verdad? It was 10 a.m. after the accident. I didn't take anything else, so I look so very swollen. I just think it's like better to come here because it doesn't look any normal at all. Okay, you are just about due for another dose of pain medicine. Did you drive here today? Bueno, usted está por recibir otra dosis de medicina. ¿Usted vino manejando el día de hoy? No, fue mi hijo quien me trajo. ¿Cree que voy a poder manejar con este tremendo dolor? No, it's just my son that brought me here. Do you think that I'm able to drive with this
painful. She's You pain. seem to be in a lot of pain. Would you like an injection for pain? It will make you sleepy though. Not that rest might hurt you. I can also give you prescription ibuprofen to take at home. That is why I was asking. Usted sabe, parece que tiene mucho dolor. ¿Le gustaría una inyección para el dolor? Esto lo hará que descanse, pero no el tipo de descanso que le va a perjudicar. También le puedo dar una inyección de ibuprofeno para que le vea la casa. Por eso le estaba preguntando. Pues sí tengo mucho dolor y pues ya que mi muchacho me trajo, me parece bien la inyección para aliviar el dolor. Sirve que me duermo un rato y mejoro, ¿no? Uh, I have a lot of pain, and now that my boy is here, I think it's a good idea to have the injection, so that way I will sleep. Maybe I All right will then, better. let's go ahead and do that. Something else that can help with the pain and swelling is rest, elevation of the ankle, and icing for 10 to 15 minutes every 2 to 3 hours. Bueno, hagamos eso. Hay algo más que usted pueda hacer para mejorar el dolor y la inflamación, y es el descanso con elevación del tobillo y hielo por 10 a 15 minutos cada 2 o 3 horas. Muy bien. ¿Y cuando dice elevar, a qué se refiere? Uh, well done, but when you say elevation, what you are referring to? I mean, whenever you are sitting or laying down, try to have that ankle above your heart, or some pillows or something, so that gravity can help you to get rid of that swelling. A lo que refiero es que cuando usted esté sentado o acostado, trate de que el tobillo esté por encima de su corazón o por encima de alguna almohada o algo que haga que la gravedad le pueda ayudar a deshacerse de la inflamación. Ah, ya entendí. Yo no sabía eso. Ah, and I understand. I didn't know that. Didn't knew that. Now you know. Everything that my nurse tells me is that your blood pressure was high when you came in. Have you ever been told that you have hypertension or high blood pressure? Ahora usted lo sabe. Lo que me está diciendo una enfermera que parece que usted tiene una presión arterial alta cuando usted vino. ¿Usted le han dicho que tiene una presión arterial alta antes? No, fíjese que nunca me han dicho eso. Yo me checo en veces en las máquinas de la farmacia, pero pues siempre salgo bien. No, they never saying that to me, but I always check in the drugstore device to check my hypertension, and it always went well. When was the last time that you checked your blood pressure? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó su presión arterial? Honestamente, no recuerdo, pero sí ya tiene algo de tiempo. Honestly, I don't recall it all, but it has a lot of time. It does have a lot of time. It can be that you are in a lot of pain, and that is making your blood pressure go up. Let me write you an order for some crutches, as well as the prescription ibuprofen for you to go home. Before you leave, the nurse is going to check your blood pressure, and if it's still high, I'll have to come back and speak to you. Puede ser que usted esté mucho dolor, eso es lo que está haciendo que tenga la presión arterial subiendo. Déjeme escribirle una orden para que le den unas muletas y una prescripción de ibuprofeno para que usted vaya, antes que usted se vaya a la casa, la enfermera le haga una prueba de la presión arterial a ver si todavía está alta. Si ese es el ¿Y caso, la pues inyección? tenga que hablar. ¿No me dijo que me iba a dar una inyección para el dolor? What about the injection? You were about to say that you were going to give me an injection for the pain. Yes, you are correct. Sorry that I forgot to mention it, but the nurse will also come to give you an injection before you leave. Please wait here for the nurse to give you your crutches, the injection, and take your blood pressure, okay? I will come Eh, back after the blood pressure check. sí, pero se me ha olvidado decirle que la enfermera le iba a dar la inyección. Espere porque la enfermera le dé las muletas, la presión por ibuprofeno y la prueba de hipertensión. Después de que se haga la prueba, yo hablaré con usted. Claro que sí, doctor, aquí la esperaré. Okay, doctor, I will wait for you here. It looks like you have Hmm.
high blood pressure. But we can never be like you have high blood pressure. But we can never be sure. Your blood pressure this time was 140/82. This is high, but not terribly high. Wow. I need you to schedule a blood pressure check with the... But we can never be sure. It looks like you have high blood pressure. But we can never... never be sure. Your blood pressure this time was 140/82. This is high. It looks like you have high blood pressure, but we can never be sure. Your blood pressure this time was 140/82. This is high, but not terribly high. I need you to schedule a blood pressure check with the nurse in 2 weeks. If your blood pressure is still high then, I will start you on medication to control your blood pressure. Ah, parece que su presión arterial alta. Esta vez fue de 140/82. Hmm. Muy bien, claro que sí. Espero no tener alta la presión, ¿va? Entonces, eso sería todo. Well,
I hope not to have like high blood pressure. That will be anything for all? Yes, that will be everything. The nurse will go over the medication instructions on discharge and any other information regarding treatment. Don't forget to rest, ice, elevate, and come back in 2 weeks for the blood pressure check. Sí, eso sería todo. La enfermera va a darle las instrucciones de medicación en la hoja de alta, cualquier información de acuerdo al que tenga que ver con el tratamiento. No olvide descanso, hielo, elevación y volver en 2 semanas Ah, para un muy chequeo de bien. la presión No, pues alta. muchas gracias, doctor. Aquí estaré. Adiós. Okay, doctor. Thank you very much. Goodbye.